Ako si Jewel Bermilio, 22 years old, libero, team captain ng San Sebastian Lady Stags. Sinabi ng team captain ako parang, yung pressure sa akin kasi ina-expect ni coach ako yung magagawa. Pag nakarating po kami ng Final Four, saka po namin i-goal yung championship po. Hello po, I'm Alia Grace Daisong, 21 years old from Ormoc City, libero of Arellano University Lady Chiefs. Yung laban po namin ngayon, hindi lang po namin laban din po ng mga ates namin na, yun nga, pinaghirapan po yung title na to. So, kailangan po namin i-defend talaga. Lalamangan pa po namin yung performance nung last season na hindi nga po natapos. Hi, I'm Wela Mertega, 22 years old from the Mapua Lady Cardinals. Doon po sa Cebu, para ang lawak na po ng narating ng volleyball po. Tsaka sobrang dami din po na-inspire sa Cebu na gusto din na lang mag-volleyball. Kaya ayun. Magandang umaga mga NCAA fans! Alam nyo, sobrang excited ako sa araw na ito dahil ngayon ang opening ng volleyball tournament dito sa Paco Arena. Kaya ano pang ginagawa natin? Tara na, samahan nyo ako at itutour ko kayo dito. Anong nafe-feel mo sa araw na ito? I'm really excited. Super excited ako kasi may NCAA na ulit. Excited! Excited. Possible na ito na yung last playing year ko. So talagang excited kami for this season. Tsaka talagang bawi. Masaya na kinakaba na excited. Masaya po kasi syempre po, na-stop po kami ng 2 years and ngayon lang din po kami ulit nakabalik mag-training and pati rin po yung NCAA po. Kaya na-miss din po namin makasama yung mga teammates namin. In love. Kasi buong buhay ko, halos sa buong buhay ko, sa 20 years, 21 years, dito ko inubos yung oras ko sa pagbo-volleyball. So, in love. Excited na po ako lumaro kasi first time. First time sa, yes po, NCAA. Medyo nakaka-tense na Hindi ko maliwanag. Ano nararamdaman mo for today's video? Excited po. Excited na ulit kaming makabalik ngayon. After 2 years, ngayon lang ulit kami makakalaro. So, super excited kami sa mga games namin. Ito, maiba naman tayo. Kung hindi word, facial expressions, paano mo ipapakita? Ito. Paano mo ipapakita yung super happy? Parang ganito. Ganon. Hindi. Paano? O, di ba? Iba't ibang mga experiences, iba't ibang mga feeling para sa araw na ito. Pero alam nyo guys, isa lang ang di ko makakalimutan sabihin sa inyo. Huwag nyo kakalimutan tumutok sa volleyball tournament ng NCAA Season 97. Stronger together, buo ang puso. Dito lang sa GMA at GTV. Pero, wait lang. Di pwedeng mapagod. May game pa tayo mamaya. See you! Mabilis ang tanong, mabilis ang sagot. Number 1, sinong teammate mo ang mabait? Si Ate Tin. Ate Tin, okay. Sinong matakaw? Si Ate Pachi. Ba't ka natawa? Natawa siya, okay. Sinong masipag mag-aral? Si Ate Tin din. Okay, sinong masipag sa training? Lahat eh. Angge, ready ka na ba? Ready na po. Sino yung masipag mag-aral? Masipag mag-aral, si Gail po. Eh, yung masipag naman sa training. Masipag sa training. Kami po lahat, masipag po. Eh, sino yung pinaka-hikay sa inyo? Pinakikay. Si Cloan po. Nakikipagkulitan tayo with Dolly Versosa. Sinong teammate mo ang mabait?
Ang mabait sa amin ay si Yan. Hindi ikaw. Hindi ako. Wow, okay. Sino naman ang matakaw? Matakaw sa amin si Risa. Grabe. Matakaw talaga. 2 cups of rice. Oo, gano'n. Sino naman ang mahilig sa K-drama o kaya naman sa K-pop? Madami kami eh. Ako, one of the fan ako. Sila Laika, sila Kia din. Gano'n. Sino naman yung ligawin sa team niyo? Ligawin si Corinne. Yung loyal sa jowa. Loyal si Ate Maika and Corinne. Sino yung favorite na pagalitan ni Coach? Favorite pagalitan, ako at saka si Ate Jade. Sino favorite pagalitan ni Coach? Ako pa rin. Ikaw, ano bang bet ka? Mabait po, pero napapagalitan. Mapagalitan pa rin. Sino favorite teammate mo? Lahat po kami. Lahat favorite. Thank you, Max. Hello po mga kapuso, this is Sofia Seniron and I'm here in Paco Arena for another volleyball game day. And as you can see, the girls are behind me getting ready for the upcoming game. But before we watch that, let's get a chance to take a sneak peek into their game day bag. Kasi I'm sure maraming interesado ano ba dinadala ng mga girls namin dito before they play. What do they call you? Oh, my name is Katrina. So, Kat or Katrina? Kat na lang po, pero if you want po, call me Ganda. Ganda, ano po ang position mo? So, I'm a setter po ng Lady Altas po. We are gonna raid your bag, your game day bag, kasi this is your first game sa season na to. So, alam ko dapat ready ka na. Dapat ito talaga ang, it's the sign for everything for the rest of the season. Kung ready ka today, ready ka buong season. Naniniwala ka ba dyan? Ready na ako. Buklat mo na yan, girl! There. Ito, we have our shades. Tchanan! Actually, kakabili ko lang ito kahapon. Next, we have our wallet, earphones. I cannot live without earphones. Next, we have, very important po, mask, that's lanyard. Then, we also have alcohol po. Then, we have our tumbler. Na may tubig naman. Oh, perfect. Galing! Useful! Para sa game. Pouch po. Ito po. Sinarado niya kasi may nakita akong kalat. Ito po. Meron pong vitamins. Then, we have charger. Yes. Toiletries po. Wow, ready. Deodorant, shampoos, soap. Then, we also have lotion po, then perfume. Then, I also have tumbler po again. Protein. Oh, yes! How did you know? She's sporty. Ito po, pangkape. Yes, coffee is essential. Last po is yung gamit ko po. Ay, mga damit. So, ito na po yung mga nasa towels ko, undergarments, t-shirts, extra shirts, long sleeves. Yung mga undergarments. Ay, yun na po. Okay na po to. That's it po sa last layer po ng aking bag. Sa side naman po. Yes. Sorry, boring lang, organized person. Minimalist po tayo. Ang mahiwagang Mueller po ni Ate Scott. Para sa kanya lang po ito. Nagpapatape po kasi siya sa akin lamang. So, siguro ako po kasi yung lucky charm niya. Okay. Ano naman yung lucky charm mo? Sila po. Pakita mo naman yung lucky charm. Ate Cha, Ate Nins, Ate De. Sila po. Thank you, Ganda! Thanks! Alright po, nabuklat po natin ang game bag ni Ganda of the Perpetual Lady Altas. Ginusto mo yan, kaya pinilit ko na din. Pero don't forget to stay tuned for more later on. Grabe, how to unsee. Alam ko very interesting yung mga nakita natin, but don't worry guys, there will be more. This has been Sofia Seniron, and this has been What's in My Game Day Bag. Second playing era as we see this running attack. Labit denied and CSB running hit. Panibagong season, panibagong pagkakataon din para sa mga student athletes ng NCAA na magpakitang gilas at makilala bilang bagong superstars ng liga.
At nitong opening weekend ng Season 97 Women's Volleyball, isang bagong pangalan ang lumitaw na parang eroplano sa himpapawid. LPU setting things up. Cross-court kill. Jaja Tulang. Siya si Jaja Tulang, 5'8" opposite hitter na tubong Marikina City. Produkto ng palarong pambansa. Ngayon, siya na ang nagmamando ng barko ng LPU Lady Pirates. Maski sa ang pwesto sa court, kayang gumawa ng puntos ni Tulang. Heto ang isang sample mula sa service line. They're up 3 here. Make that up 4 now with the service ace. Here's one from the right side. Good hit. Good hit by Tulang. How about the left? Been neutralized by the front. What a good target from Tulang. From the back row. From the back line. Tulang. What a hit. At the top of the net. Set. Nice block from Tulang. Pati running attack. Carry ni Tulang. He's actually a transfer. Siya naman daw. And Tulang. O nga pala, nakalimutan ko sabihin na rookie lang itong batang to. Grabe, ang lupit ng kanyang collegiate debut. 20 points including 15 spikes, 3 service aces, and 2 blocks. Pilipinas, may bagong Jaja na sisikat sa women's volleyball. Jaja Tulang ang kanyang pangalan at siya ang ating NCAA Power Player of the Week. Ako si Jewel Bermilio, 22 years old, libero, team captain ng San Sebastian Lady Stars. Sinabi ng team captain ako parang, yung pressure sa akin kasi ina-expect ni coach ako yung magagawa. Pag nakarating po kami ng Final Four, saka po namin i-goal yung championship po. Hello po, I'm Alia Grace Daisong, 21 years old from Ormoc City, libero of Arellano University Lady Chiefs. Yung laban po namin ngayon, hindi lang po namin laban din po ng mga ates namin na, yun nga, pinaghirapan po yung title na to. So, kailangan po namin i-depend talaga. Lalamangan pa po namin yung performance nung last season na hindi nga po natapos. Hi, I'm Wela Mertega, 22 years old from the Mapua Lady Cardinals. Doon po sa Cebu, para ang lawak na po ng narating ng volleyball po. Tsaka sobrang dami din po na-inspire sa Cebu na gusto din na lang mag-volleyball. Kaya ayun. Magandang umaga mga NCAA fans! Alam nyo, sobrang excited ako sa araw na ito dahil ngayon ang opening ng volleyball tournament dito sa Paco Arena. Kaya ano pang ginagawa natin? Tara na, samahan nyo ako at itutour ko kayo dito. Anong nafe-feel mo sa araw na ito? I'm really excited. Super excited ako kasi may NCAA na ulit. Excited! Possible na ito na yung last playing year ko. So talagang excited kami for this season. Tsaka talagang bawi. Masaya na kinakaba na excited. Masaya po kasi syempre po, na-stop po kami ng 2 years and ngayon lang din po kami ulit nakabalik mag-training and pati rin po yung NCAA po. Kaya na-miss din po namin makasama yung mga teammates namin. In love. Kasi buong buhay ko, halos sa buong buhay ko, sa 21 years, dito ko inubos yung oras ko sa pagbo-volleyball. So, in love. Excited na po ako lumaro kasi first time. First time sa, yes po, NCAA. Medyo nakaka-tense na Hindi ko maliwanag. Ano nararamdaman mo for today's video? Excited po.
Excited na ulit kaming makabalik ngayon. After 2 years, ngayon lang ulit kami makakalaro. So, super excited kami sa mga games namin. Ito, maiba naman tayo. Kung hindi word, facial expressions, paano mo ipapakita? Ito. Paano mo ipapakita yung super happy? Parang ganito. Ganon. Hindi. Paano? O, di ba? Iba't ibang mga experiences, iba't ibang mga feeling para sa araw na ito. Pero alam nyo guys, isa lang ang di ko makakalimutan sabihin sa inyo. Huwag nyo kakalimutan tumutok sa volleyball tournament ng NCAA Season 97. Stronger together, buo ang puso. Dito lang sa GMA at GTV. Pero, wait lang. Di pwedeng mapagod. May game pa tayo mamaya. See you! Mabilis ang tanong, mabilis ang sagot. Number 1, sinong teammate mo ang mabait? Si Ate Tin. Ate Tin, okay. Sinong matakaw? Si Ate Pachi. Ba't kinatawa? Natawa siya, okay. Sino masipag mag-aral? Si Ate Tin din. Okay, sino masipag sa training? Lahat eh. Angge, ready ka na ba? Ready na po. Sino yung masipag mag-aral? Masipag mag-aral, si Jill po. Eh, yung masipag naman sa training. Masipag sa training. Kami po lahat, masipag po. Eh, sino yung pinaka-hikay sa inyo? Pinakikay. Si Cloan po. Nakikipagkulitan tayo with Dolly Versosa. Sinong teammate mo ang mabait? Ang mabait sa amin eh, si Yan. Hindi ikaw. Hindi ako. Wow, okay. Sino naman ang matakaw? Matakaw sa amin si Risa. Grabe. Matakaw talaga. 2 cups of rice. Oo, mga ganon. Eh, sino naman ang mahilig sa K-drama o kaya naman sa K-pop? Madami kami eh. Ako, one of the fan ako. Sila Laika, sila Kia din. Ganun. Sino naman yung ligawin sa team nyo? Ligawin si Corinne. Eh, yung loyal sa jowa? Loyal si Ate Maika and Corinne din. Sino yung favorite na pagalitan ni Coach? Favorite pagalitan, ako at saka si Ate Jade. Sino favorite pagalitan ni Coach? Ako pa rin. Ikaw, ano bang bet ka? Mabait po, pero napapagalitan. Napagalitan pa rin. Sino favorite teammate mo? Lahat po kami. Lahat favorite. Thank you, Max. Hello po mga kapuso, this is Sophia Seniron and I'm here in Paco Arena for another volleyball game day. And as you can see, the girls are behind me getting ready for the upcoming game. But before we watch that, let's get a chance to take a sneak peek into their game day bag. Kasi I'm sure maraming interesado ano ba dinadala ng mga girls namin dito before they play. What do they call you? Oh, my name is Katrina. So, Kat or Katrina? Kat na lang po, pero if you want po, call me Ganda. Ganda, ano po ang position mo? So, I'm a setter po ng Lady Altas po. We are gonna raid your bag, your game day bag. Kasi this is your first game sa season na to. So, alam ko dapat ready ka na. Dapat ito talaga ang, it's the sign for everything for the rest of the season. Kung ready ka today, ready ka buong season. Naniniwala ka ba dyan? Ready na ako. Buklat mo na yan, girl! There. Ito, we have our shades. Tanan! Actually, kakabili ko lang ito kahapon. Next, we have our wallet, earphones. I cannot live without earphones. Next, we have, very important po, mask, that's lanyard. Then, we also have alcohol po. Then, we have our tumbler. Na may tubig naman. Oh, perfect. Galing! Useful! Para sa game. Pouch po. Ito po. Sinarado niya kasi may nakita akong kalat. Ito po, meron pong vitamins. Then, we have charger, yes. Toiletries po. Wow, ready. Deodorant, shampoos, soap,
Then you also have lotion po, then perfume. Then I also have tumbler po again. Protein. Oh, yes! How do you know? She's sporty. Ito po, pangkape. Yes, coffee is essential. Last po is yung gamit ko po, ay mga damit. So ito na po yung mga nasa towels ko, undergarments, t-shirts, extra shirts, long sleeves. Yung mga undergarments. Ay, yun na po. Okay na po to. That's it po sa last layer po ng aking bag. Sa side naman. Pagkatapos ng mga hari ng hardcourt, ngayon naman, oras na ng mga reyna ng Taraflex na magpakitang gilas sa Women's Volleyball Tournament ng NCAA Season 97. And here she is, papalo na naman. Noong opening day, unang sumabak sa aksyon ang three-time defending champions ng liga, ang Arellano Lady Chiefs. Adante, Donato. Led by team captain Carla Donato, sinimulan ng AU ang kanilang title defense kontra sa host school ng torneo, ang Mapua Cardinals. Pinakita ng Arellano kung gaano sila kaseryoso sa kanilang quest for a fourpeat by beating MU in straight sets 25-14, 25-12, 25-21. Si Bok Sasuman ang naging player of the match pagkatapos na gumawa ng 13 points para sa Lady Chiefs. Xavier Senzon, Lapid will give up the free ball. Is this gonna be it for CSB? Yes, it is! Sa pangalawang laro, pinaramdam din ng CSB Lady Blazers ang kanilang lakas, beating San Beda in straight sets as well, 25-10, 25-13, 25-15. Chloan Mondoñedo played a masterful match, setting up her teammates effectively, including team captain Mike Ago and Gail Pascual, who finished with 10 points each. Rick Yerme. And that's a great hit. Takes it for the stat. Noong linggo naman, tinalo ng San Sebastian ang EAC 25-11, 25-13, 25-16. And that's all she wrote, folks. All straight set matches so far. At pagkatapos nun, ginulat naman ng LPU Lady Pirates ang liga matapos nila dominahin ang Perpetual Lady Altas 25-23, 25-19, 25-16. Ang rookie opposite spiker ng LPU na si Jaja Tulang ang umangat bilang top scorer sa opening weekend after she scored 20 points in her NCAA debut. Last Tuesday, the Letran Lady Knights and the JRU Lady Bombers took the floor for the first time this season. In the beginning of the match, it looked like we were going to witness another blowout after Letran took set 1, 25-13. Ruiz, and she breaks down the wall. But JRU flipped the switch and won the next 3 sets 25-22, 25-17, 25-17 to pick up win number 1 in the tournament. And Trina Abay with yet another quick attack. In the second match, Arellano notched another win, this time at the expense of San Beda, 27-29, 25-19, 25-21, 25-15. Gamit. And things, yeah. At nung Miyerkules, sinamahan ng CSB Lady Blazers ang Arellano sa tuktok ng team standings matapos nila talunin ang LPU 25-21, 25-8, 25-13. Si Jade Hentapa ang nanguna para sa St. Benilde with a match-high 11 markers. Season hustling, tossing it up for Santos, and she gets roofed. Pipset naman ang naging eksena sa pagtatagpo ng San Sebastian at Mapua. Gohol! What a way to win! At sa dulo ng laro, nanaig ang Lady Cardinals sa isang makapigil hiningang laban. Ang energetic middle blocker na si Nicole Ong ang hinirang bilang player of the match.
Nagsisimula pa lang tayo mga kapuso. Unti-unti na nating nakikilala ang mga bagong superstars ng women's volleyball. Tumutok lang sa GTV para sa pagpapatuloy ng NCAA Season 97, Stronger Together, buo ang puso. An intense week of NCAA Season 97 Women's Volleyball, our first one. And that ushers us in to another weekend, another action-packed weekend coming up dito po sa ating venue, Paco Arena Events and Sports Center sa lungsod ng Maynila on a Friday, June 17. We got a 2-game slate for you guys, a Friday doubleheader starting with this matchup of the JRU Lady Bombers. They want to build a winning streak against their opponents today, the EAC Lady Generals, who want to bounce back from their opening weekend loss. And in our second game, the Letran Lady Knights squares off with the perpetual Lady Altas. Yan po yung mga games natin on a Friday. Again, June 17. Mga kapuso, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you for catching all of this live on TV. We have it first on GTV and of course everywhere online. We have it on NCAA Philippines, GMA Sports PH on Facebook, Twitter, and YouTube as well. Hello po sa inyong lahat mga kapuso. Muli maraming salamat sa inyong pagtutok ngayong Biyernes. Ako po si Martin Javier at your service for our first offering this afternoon. At ang mga katrabaho ko po ngayon dito sa ating broadcast panel. It is an honor dahil, okay, I call her the greatest player ever to come out of the NCAA, 3-time NCAA MVP, and one of the most dominant ones that we've ever seen here in the league. Welcome natin, former San Sebastian Lady Stag, nandito si Gretzel Soltones. Gretz, welcome to the panel at dito sa NCAA team. Thank you po for having me here. Good afternoon, Kapuso. And sobrang nakaka-excite sa game today. And syempre, ikaw kasama ko. Isa sa mga magaling na panel. Kaya mo yun ha. Binalik niya agad sa akin ha. Pero Gretzel Sultanes, the Lady Beast, will be here all throughout the game, breaking our game down. And speaking of our matchup here, silipin muna natin kung saan nakaposisyon yung dalawang teams natin dito sa standings. JRU again coming off that win. After a 4-setter against Letran. Ito na mga EAC, medyo hindi pinalad sa kanilang unang laban, Gretz. Okay lang kasi kakasimula pa lang. Pero in every game kasi, it counts. So, kahit nasan ka man ngayon, may chance ka pa rin bumawi in every game. That's right. Single round itong elimination natin. Pero EAC Lady Generals, again, natalo po sa former team ni Ms. Gretzel Soltones sa San Sebastian Lady Stags. So, yan po yung matchup natin today. So we'll see. Two different stories here. Magkaiba ng nangyari o sinapit sa ating opening weekend. JRU Lady Bombers, though we thought they were out already after the first set against the Letran Lady Knights. They lost it badly, Gretz. 25-13. Pero ang gandang adjustment, gandang bawi mula sa team ni Coach Mia. Pero sa tingin natin, lahat naman mabibigyan talaga ng chance. Pero ito yung mga numero natin, Gretz. Ano masasabi mo sa performance ng JRU? Kasi mahirap yon. Talo ka ng first set, double-digit loss pa yon. 13 lang in-score nila, tapos bumawi sila. Bumawi. Dapat naman talaga kasi babawi. In every team talaga, as a team talaga need ng composure. So I think they're gonna work on it. That's right. Alam mo, Gretz, mas madali bumawi kung meron isang Gretzel Soltones sa team. Kasi alam mo kung sino pupuntahan mo, pero etong JRU, they needed, of course, a team effort to get them that win. On the other side of the fence, the EAC Lady Generals, straight sets. Tinalo sila na itong San Sebastian Lady Stags. Another rough start para dito sa EAC. Yung dalawang sets natin, unang sets natin, 25-11, 25-13. Pumalag sila ng konti pagdating na ng third set. So, yung sa EAC naman, okay naman yung sa digs nila. Yun lang, kinulang talaga sila sa attacks. So, ayun, compromise lang nila when it comes to their game. That's right. Napakalaking disparity niyan pagdating sa attacking department. 43 attacks para sa San Sebastian to only 14
for EAC, and they really lacked in terms of scoring, talking about the EAC Lady Generals. So, yan po yung pupunan nila dito. And we'll see kung makakahanap sila ng primary option at syempre kung sino-sino yung mga lalahok sa kanila pagdating sa scoring. Kasi yan talaga yung pinaka-importante. Yes. Kasi una pa lang, kailangan mo nang ma-impose yung will mo. Yes. Oh. Kasi magsisimula talaga lahat ng attacks from digging sa depensa talaga. So, pag maayos yung depensa mo, ma-distribute ng setter ng maayos, and then makaka-atake kayo ng maayos. That's right. So, ngayon, puntahan na natin ang ating Coliseum announcer to introduce our teams. Magandang tanghali mga kapuso! Welcome to the Paco Arena in Manila for day number 5 of your NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament. Stronger together, buo ang puso! Live on GTV Worldwide through GMA Pinoy TV and GMA News TV International. Meron ding live stream sa gmanetwork.com, NCAA Philippines website, at sa YouTube, Facebook, and Twitter. Let's now meet our officials for this game. First referee, Erwin Cordero, National Referee. Second referee, Antonio Espartero, National Referee. And now let's meet our teams first. Your Jose Rizal University Lady Bombers. And your Emilio Aguinaldo College Lady Generals. And now let's meet your starting six. First, for your JRU Lady Bombers. Number 3, Gia Melgar. Number 7, Sid Diegos. Number 8, Risa Rose. Number 9, May Ruiz. Number 10, Sherilyn Laurente. Number 14, Team Captain, Dolly Versosa. Starting libero is number 5, Yan Yan Alonia. Their head coach is Pia Dioseco. And now the starting six for your EAC Lady Generals. Number 2, Jennifer Omapas. Number 5, Jaja Villena. Number 6, Laika Perez. Number 7, Krisha Reyes. Number 12, Ann Formento. Number 13, Kat Almasan. Starting libero is number 9, Saira Sanforosa. Their head coach is Rodrigo Palmero. We're back to the coverage. Ito po ang inyong Friday edition ng NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament. Kasama niyo po Martin Javier with the Lady Bees, Gretzel Sultanes, mga magsisimula para dito kay Coach Mia Chuseco and the JRU Lady Bombers. Again, they wanna
build a winning streak as early as their second game. On the other side, para dito kay Coach Rod Palmero, not a lot of changes para sa starting unit na magkabilang panig natin. Obviously, they still, want to know kung mag-work yung same starting 5 na or same starting 6 na yan pagdating ng second game. Maybe in the third or fourth game, pag hindi lang hindi gumagana, doon magsisimula yung mga changes. But here we go. This is day 5, by the way, of our tournament. Unang laban pa lang natin on a Friday, JRU kontra EAC. And we're gonna start entering set number 1 here. We're gonna start with May Ruiz on the serve. Middle blocker po yan ng Lady Bombers. Here we go. Good to have you with us here on GTV, NCAA Philippines, and GMA Sports PH. An attack error right away mula dito sa EAC, Gretchen. Actually, normal lang yan when it comes like first point pa lang ng game. Kasi kahit ako naman nagkakamali talaga when playing. Pero bihira. Bihira natin makita yun eh. Lalo sa service line. Ang patented jump serve ni Miss Gretchen Soltones. But so far, oh, that's a good attack coming from Perez, one of the players there really gonna be looking for, talking about EAC. Ganda na adjust niya dun So masyadong hindi pa siya pasok sa line. Ang tinarget pa niya sa kabila, yung libero pa. What a fantastic game, by the way, for JRU, si Alonia. And here's the service of EAC. Misreceive. So puntos naman mula sa service line para kay Formento. Pinaka-importante din is yung sa receive. I mean sa service pala. Kasi parang unang offense yan sa team. That's right. So, ikaw laging kargado kasi. Talagang kargado eh. Di ba? Pero, minsan high risk, high reward yung pag kinakargahan mo yung serve. Yes, parang mahirapan yung kabila. Ayan. Okay, chance ball. Chance ball? Uy! Lumabas! Ay, hindi pumasok pala! Just barely scratching the line. Alam mo, isa sa pinakamasayang moment is yung mga ganyang, talagang nag-i-inside bigla. Kasi kinuha na lang eh. Tinawid na lang. Akala niya kasi outside. So ako din, ganyan din ako minsan. Pag akala ko sobrang konti na lang sa line. Akala mo lalabas na, no? At ito pa, nagpapatuloy, pero ito lumabas na. So Formento commits the service error and JRU will get it back here. Ito namang JRU. Your start wasn't so great in their first game. Tinampan din ng Letran pero nakabawi kayo. Feeling ko ito, gusto nila good start naman para sa JRU. Kasi as a team, gusto natin talagang bumawi pag galing tayo sa talo. Yeah, that's right. Oh, this is a good drop. Good adjustment for the EAC Lady Generals. Let's take a look at that again. If I'm not mistaken, that was Almazan. That's right. Seeing the open spot. Catherine Almazan getting an attack right there. Ito si Villana, their middle blocker. On the serve, JRU having problems on their side. Back row hit mula kay Perez! Punching it through! Isa sa wini-work ng EAC, yung mga loose ball talaga. Kasi isa yun sa pinaka-dapat a-adjustan mo every game. Kasi hindi all the time maganda yung receive na sa likod. That's right. Yung nagagawan mo ng paraan at quality pa rin yung atake mo. Talagang responsibilidad ng spikers. At alam mo yan. Oo, syempre. Ito, kahit anong bigay sa'yo, kahit magpapa, okay lang. Sige, bigay mo lang. Bigay mo lang, tatawid natin to. Here's the setup. Almazan. Oh, that's a good hit. Cross court, papunta sa libero ulit. Alam mo, kahit hindi ganun kalakas yung palo mo, pero nakaibabaw ka talaga. At alam mo saan papunta yung bola mo. Talagang 90% pupuntas talaga yan. And that time, lusot sa blockers netong JRU. It's been the timing of the blockers na hindi na talaga nila na-anticipate pa yung mga atake ng EAC. Laurente moves to the other side. Off-speed hit. Ito, nakabawi ang JRU. Yan, yung mga ganyan yung simpleng point lang. Pero malaking bagay talaga. Kasi not all the time malakas dapat yung papaluin mo eh. Talagang maganda nga yung naging diskarte niya doon. Challenging the blockers at the net. That was Higuera scoring the point for the Lady Bombers.
And there's JRU on the serve. Uy, sobra yung service na yon. And that's what you don't want to see from your team. Early errors that could stop your momentum quickly. Ito si Catherine Almazan, nakakarami na dito sa set number 1 natin. Almazan on the serve. Laurente. They will go to Egera again, who just scored earlier. Egalo para kay Verzosa. You know what, si Dolly Verzosa, dati pa namin yan nakakalaban. Talagang isa siya sa puso sa team na yun. Oo, eto na. Pero siya na ngayon talaga yung leader nito for the second straight season as we take a look at that attack. Kasi the previous years, meron pa silang Shola Alvarez. Yes. Who won the league MVP before she left the NCAA. Pero ngayon, si Dali na nasa forefront. Perez! Oh, good pick. Coming from Laurente. Here is the attack. Easy pickup for EAC. Almazan, itatawid. Laurente. Tuñegos, their leading scorer that game against Letran. Sid Niegos puts it down. Ganun talaga, no, pag yung setter, pag di nakakapatay yung opener, kailangan niya talagang gumawa ng ibang paraan para makapagpunta na lang. And that's an excellent option for Laurente. Niegos had 11 points against Letran. Ito si Verzosa. Salvaloza with a difficult first ball. Tinawid ni Perez. Perez again. Andun si Dali. Laurente. Back to Niegos. Salvaloza keeps it up. Reyes. There is a long rally. Longest one so far. Nagpapatuloy yan. Reyes again. Wala pa rin. Oh, that is a kill. Coming from Egera again. May konting power dito para kay Egera. Reds, pinalikan siya ni Laurente kasi nung una, dumaplis lang, na-pick up ng kabila, pero tiwala pa rin sa kanya si Inday Laurente. So, isa na lang yung lamang natin dito. No, unti-unti. That's 3 straight points if I'm not mistaken for JRU. The push is anticipated. Left-handed para kay Reyes, hindi gumana. Net touch. Okay. Net touch, so EAC will have the 2-point lead. We go to this technical timeout. Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA News and Public Affairs, Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang mayalam. Life hasn't been easy lately, so we're here to make your day, featuring amazing, funny, and heartwarming stories to bring you something bright and sweet and get you dancing through tough times. Simple joys that remind us of the many reasons we can still smile. Cleanse your timeline with Make Your Day. Join us on YouTube and Facebook and share your stories too. Let's spread more awesome, wholesome content out there. Make your day! Sa laban natin, JRU kontra EAC. Now let's go first to JRU side, reporting for the first time in our volleyball season. She's back. We have Anne Gabriel right here. Go ahead, Anne. Yes, Martin, welcome back to me. At welcome din naman lalong-lalo na sa ating JRU Lady Bombers. Nakakagaling lang sa kanilang unang panalo versus the Letran Lady Knights, kung saan nga nagpamana sila at pinatunayan nilang isa silang malaking bomba. Noong una na nahimik pero biglang nagpasabog ng kanilang galing at likse sa araw na yon. Isa nga sa naging pasabog at siguro adjustment for that day para sa JRU ay yung naging simple instructions lang naman
ni Coach Mia Tlaseco sa kanyang mga players na tanggalin na natin yung kaba, tanggalin natin yung anxiety, at syempre ilaro lang natin yung nilalaro natin pagdating sa practice. At naging effective nga ito dahil syempre relate na relate si Coach Mia sa nararamdaman at pinagdadaanan ng kanyang mga players dahil siya mismo ay dati rin siyang volleyball player and was even part of our national team. And with that, abangan natin ang magiging performance ng JRU dito sa kanilang laban versus EAC. Excited na rin ba kayong makita ang mga malabombang pasabog ng Lady Bombers para sa araw na ito? Martin and Gratzel? Ako excited ako. This is the follow-up contest after that 4-setter against Letran. And Coach Mia started this program season 95. Ngayon, nakikita na natin yung growth ng team niya dahil karamihan ng mga players niya noon, medyo bata-bata pa. Ngayon, they're showing maturity and they're showing they are ready for season 97. At ito, they're showing character so far dahil inuunti-unti nila itong lamang ng EAC. And that's another hit for JRU on cue. Bautista. Good effort. Natin to, Brets. That was a set going to the other side, papunta kay Bautista, getting the check. So 8 serving 10 dito sa ating opening set. Formento. Almazan is checked by Niegos. On the single cover, Niegos naman ang atake. Nandun si Almazan. Perez, cross court. Uy, pumasok yung dig. Tignan natin lumabas pala. Initially, JRU thought he was inside. Kasi nandun yung Nego, so tinuro pa niya. Uy. But ultimately, pero konting-konti na lang yun, sayang. The linesman called it out. 11 serving 8 is our tally. Laurente, Tuñedos. Ganda ng atake niya doon, ha? Yung timing niya pa. Mukhang maganda ang connection itong dalawang to, Gretz. Si Laurente at si Niegos. Kasi kanina yung play niya nasa gitna. So nahuhuli siya, di ba? So yung center, ginawa niya ng paraan, pinunta niya si Niegos dito sa may likod. Wala nang bantay. Ito naman, Taawe. Yun naman talaga yung trabaho ng setters, diba? Na hindi magawa ng paraan paano i-set yung ball sa spikers para maka-discard ng paraan. Madaliin yung buhay para sa mga spikers. Pero ito si Reyes, iba naman yung ginawa niya. Nandun yung blockers, challenged it and got the check. Bautista. EAC on the attack. Andun si Verzosa for the pickup on the other side. On middle attack for Rose. Back row hit for Reyes. Did not go over. Rivera na EAC, talagang kung asan yung bola, andun din talaga siya. Never give up din talaga siya. Which is yun yung talagang ng Rivera. Talking about Salvalosa, itong EAC Lady Generals. Pero yun nga lang, pag maganda pick-up, the spikers have to take advantage every time. Reyes couldn't do it. Laurente, Rose. Almazan! Oh, down the line! Ibabaw na ibabaw! Alam mo, kahit kung ako yung setter, nag-set nun, talagang mabuboost palalo yung confidence ko magbigay sa kanya ng set. Ganun kalakas, ha? That's coming from one of the best attackers we've seen here in the league. Ibabaw na ibabaw yung Almazan. Kaya, tusok na tusok yung tira. Alam mo, sobrang nag-enjoy ako kasi kahit ganito ako kabata, tapos ganito na yung arsenal sa volleyball, di ba? Correct. Laki potential. At maganda na ipinapakita ngayon pala. Verzosa. Sends it over. Another out of system. Almazan. Oh, somebody touched the net. And it's on JRU's side, so that's an error for the Lady Bombers. So, net touch ang itinawag dito sa JRU. Pakinggan natin si Coach Mia. Isa-isa tayo. Isa-isa.
Kailangan natin humabol. Ayos tayo. Hinday. Ayos lang. Madaliin. All right, it is 14 serving 10. JRU struggling a little bit here. They've been playing catch-up since we started set number 1. Nakakalapit na sila, Gretch. Lumalayo ulit itong EAC. Kailangan lang nilang mabawasan yung error nila para mas lalong makadikit sa EAC. But EAC, they're showing us some solid volleyball dito sa opening set natin. Lalo na sa bigs. Correct, oo. Kaya nakaka-set up ng maigi yung kanilang playmaker. That's right. Good response of the timeout from Jose Rizal University. Tatlo na lang. Ito, pinasok na ni Coach Mia. Si Melgar who had 10 points against Letran, one of their main attackers. Magsisimula yan sa service. So, need ng maayos sa service pag hindi pa masyadong sure. Tapos depensa. Tapos isa-isang puntos. Ayun, makukuha nila yan. Set up sila doon ng maayos. Doon PAC, pero sarado ang pintuan. Kill block for JRU. Nice block. So now this is the quick adjustment from JRU. Alam mo, isa sa natutunan ko talaga na pag maganda yung markings ng blockers nyo, maganda din yung defense nyo. So, good mark kay number 3. Kanina lumulusot kasi yung mga atake ng EAC. Medyo nadidili yung blockers ng JRU. Doon, that time, they were sharp enough to get the hit. And Melgar cuts it down. And that's 3 straight points mula nang tumimeout si Coach Mia. Lady Bombers coming alive in set number 1. Ito magsisimula kay Laurente. Isa na lang. Biglaan, habol na. Regalo para kay Rose. Nahabol na. We are tied up. 14 apiece. EAC naman na nag-timeout. Pakinggan natin si Coach Rod. Tinablakan siya, okay lang yun. Natural yun. Pero huwag nyo nang kalimutan yung susunod. Pumasa na muna tayo. Huwag natin masyadong intindihin yung mga natatapos na. You have to focus sa susunod lagi, okay? Huwag tayo magmadali. Kailangan mo i-drive ng tama yung bola. Hindi po pwedeng napupwersa mong puro open, ang daming tao. Sipagan natin, Jack. Kailangan natin tumalo na mataas para... Okay. So, basically, si Coach Rod asking them to move forward here. At laruin yung nilalaro nila kanina kasi parang nawala, at least in this stretch, 4 na sunod-sunod na puntos mula sa JRU ang na-experience ang EAC. Ang ganda ng sinabi ni Coach Rod. Kasi usually sa coaches talaga na forget the errors and then play. With a motivation ang binibigay ng coaches, but they could not answer the call after the timeout. JRU abante na dito. Alam mo, isa sa dapat nilang masolusyonan is yung sunod-sunod nila na error. Kasi pag nahayaan nila yan, mas lalamang na ang JRU dito. Pero ito, sa JRU tinawag ang error net touch. Ikalawa para sa Lady Bombers in this set. And that will give the freebie to EAC. So tabla ulit tayo, 15 all. First set pa lang to ha, first set pa lang. Correct. Marami-rami pang volleyball ang lalaroin ng dalawang teams natin. Villena on the serve, a sharp one unleashed by her. One-handed set. Rose couldn't do it. That's Reyes from the back and it goes in. Kanina ko pa ito sinasabi na talagang inaayos nila yung back row attack nila, which is it's working. That's right. So 16-15. Let's go to our second technical timeout. Mabilis magbago ang mundo at ang daming naiisip ng tao. Hatid ng Next Now ang latest sa science and technology, maging updated sa groundbreaking inventions. Hello there.
at mga makabagong solusyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Actually creates a huge impact. Tunghayan ang episodes online dahil sa GMA News and Public Affairs Digital. We show you what's next now. Are COVID-19 vaccines safe? What is climate change? Because information is crucial, we're giving you all the facts that you need. Anong mga lugar sa Pilipinas ang COVID-free? Introducing Need to Know, a weekly explainer series from GMA News and Public Affairs. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Watch Need to Know. Available on GMA News. They know that their lapses were mainly on their slow reaction and slow adjustments on specific situations. And I asked her if may kasama bang first game jitters yung laro na yun. At sabi niya na yes, it's been 3 years since their last tournament of this caliber. And most of them are young. And simply their game plan is to just execute on offense and on defense. And gawin lang kung ano ginagawa nila sa training. Back to you, Martin and Gretchen. Maraming salamat, Payleys. And that's something Coach Rod wants to bring dito sa women's division, sa women's team ng EAC kasi nakahanap siya ng success dun sa men's team nila, winning some championships sa men's division. Ngayon naman gusto niyang simulan yan dito sa Lady Generals. Oo, yun yung pinansin mo kanina. Yes. The back row attacks netong Lady Generals at iba-iba. It's either Perez or Crisia Reyes, but Reyes has been successful 2 times already in this stretch. Kang abante sa Lady Generals. Here's the setup to Niegos. Salvaloza was right there. Reyes couldn't put it down. JRU though on the dig. Here is Versosa. Oh, on the drop. Adjusting. And that's a mark of a veteran player. Isa sa mag-work talaga na atake is yung akala ng kabila papaluin mo pero bigla mong i-drop. Yes. Kasi kala nila ipapower ni Dali eh. And again, yung mga adjustment po na ganyan, it comes with the experience and years you've had in the NCAA. Kasi kung nabablock ka naman, diba, drop ball ka na. Pwede mo ibahin. Pag nakuha naman yung drop ball mo, alusot mo talaga sa blockers. Pero sa EAC side, it's been the 1-2 attack, 1-2 punch rather of Reyes and this player, Perez. That's been enabling them to stay ahead in the first set. Melgar. And Niegos from the middle. Nandun yung Salvaloza. Reyes had to adjust. Niegos. Oh. Rally continues. Reyes with a push. 2 hands. Nice defense. Bautista sending it over. Ay pa rin ang rally. Laurente to Niegos. Net talaga. Sumapit. Net talaga. Kanina ba yan? So, Niegos, kailangan niya tingnan yung net kung masyado na siyang malapit. And third net touch of the opening set for the JRU Lady Bombers. Masyado ata siya ng gigil. Pangatlong tira na niya. Nasasalo nung kabila. So ito, medyo nang gigil. Gustong lakasan talaga. Melgar. Got by Perez. Formento. Alam mo, sa dalawang kupunan, talagang may depensa sila no? Wala talagang, never give up talaga sila. Kaya mahaba yung mga nagiging rallies natin. Nice! Ito mo yan. Nagawa ng paraan ni Versosa. Mapas. Nice block. Nandun si Niegos. Reyes straight to the net though. An attack error coming from EAC. Isa din talaga sa mahirap i-control yung emotion mo during games. Kaya parating sinasabi ng coaches na kalma lang, relax lang, play the game. Ikaw, Gretch, first year mo, rookie year, naka-experience ka ba ng mga ganon? Talagang na-overcome ka? Natanggal pa sapatos ko during championship. Bakit? May binato ka ba? Hindi, biro lang. Hindi. Yung sintas ko kasi. Pero plus kabado ka pa. So, as a bata, laro, tas di mo na malayan, di ba? Pero tuloy-tuloy pa rin. Tuloy. Nakapuntos pa ako nun. Kita mo yan. May sapatos, walang diferensya. For Gretchen Sultanas and it's set for Lagadani. Sid Niegos scoring
Yet again, 4th point for Niegos. Last game, siya din yung nagdala ng team nila, di ba? At 11, one of 2 players in double digits pagdating sa scoring. Ito yung maganda pagpatapos na kasi doon mo makikita kung sino talagang bibigyan mo ng bola na talagang hihingi sa'yo ng akin na tong puntos na to. Ito, hiningi ito ni Reyes. Krisha Reyes with Nice a much foul. needed point. Powering this one through, Gretz. Boom. Oh, lumusot talaga sa ilalim ng blocker. Dito mo rin makikita, syempre, pagdating sa end ng set, kung sino yung hindi kapado at mas may composure. As a team. As a team. Niegos will try. This time from the right. Pasok pa rin. Alam mo, sobrang sarap ng panoorin kasi ma-quick man or differential or may tempo man, talagang napapate. O, tingnan mo. Correct. Hindi quick yun eh. Hindi. Bumuelo eh. Differential yun or kaya quadro. Pwede din siyang quicker, pwede siyang opposite. So, either way, nakakapunto siya. Grabe yung versatility na pinapakita sa atin sa opensa ni Niegos. Hold up. They're talking here. Okay. So, serve again para dito kay Sid Niegos na meron ng 5 puntos sa set number 1. Oh, using the net. Pero nandun yung Villena for the pickup. Back row hit ulit! Bubuhain ni Ruiz. Grabe yung back row attack nila ngayon. 21 serving 20 EAC. Yeah, that's been their main weapon. Attackers from the back. And also, yung spikers, talagang tinitingnan kung saan nila ibabato yung bola. Reyes. Oh! Nice serve! And an ace! Alam mo, isa din sa pinakamaganda talaga is yung service talaga kasi yun nga yung offense, di ba? At patapos na yung set. Ito, kinargahan ni Krisha Reyes. Alonya, unable to pick it up on the first ball. Time out tayo para sa JRU. Change ka ng mindfulness para mabigay mo ng maayos sa gitna. Girls, dulo-dulo lang sila magbigay ng bola. Hindi natin ma-cover yung likod natin. Cover muna natin yung likod natin. Okay? Tapos iwas tayo ng error kasi bigay lang tayo ng bigay ng punto sa kanila. Guys, ay, naman! Ulat tayo lang! Huwag mo masyadong madali. Ay, go! Alright, it's 22 serving 20. Oh, Sir Oli Amoroso. Oliver Victor B. Amoroso, First Vice President and of course Head of Jimmy Regional TV and Synergy with his 2 nieces coming from Singapore. Nanonood sa atin ngayon si Nina at saka si Cara. Kita mo naman. Oh. Galing Singapore, nag-e-enjoy ng volleyball. And Isa na lang. That's what timeouts do to a server naman. Kasi manlalamig ka ng konti sa timeout. Kasi timeout eh. Actually, pwedeng diskarte yan ng kabila para mapatay lang yung momentum. That's right. At successful yan for JRU. Almazan denied. Isa pa. Iangat ang EAC. Targeting the back. Laurente. Dolly cross court. Salvalosa was right there. Almazan on the drop. Wala. 1-2 para kay Laurente. Hindi pa rin gagana. Free ball. Another one for the Lady Bombers. Laurente with a 1-2. Nandun pa rin yung depensa. Almazan. Open! Under the ball. It No went check long. at all. Masyado siya malayo sa blockers. 22 apiece here. Let's check out the attack error here from Catherine Almazan. Ilalim niya kinuha. Malakas. Masyado ilalim. Wala lumabas dito. Pa-down lang. Kaya mo na yun. Tapat mo yung bola sa kanya. Tumalong ka. Hindi ka makaka-atake. Hindi ka nabibigyan ng bola. Umutake ka. Kahit tapikin mo lang na mabilis. Ang service natin, hindi nyo na kailangan persen pag ganitong dulo. Kailangan na lang natin yung pinapractice natin yun na lang. Huwag na natin itapon yung bola, Lang tayo, 1 good pass, tapos atake tayong tama. Let's go! Most crucial stretch in set 1. 22 all. Dalawang sunod para dito sa JRU Lady Bombers. Sino ang makakakuha ng advantage after this rally?
Ruiz with a good serve. Back row again. They want Reyes to take it. Naipasok, pero nandito ang JRU on the attack. Formento, this time going to Almazan. Andun yung Ruiz for the pickup. Balik sila kay Dolly. Down the line, Reyes was right there to pick it up. Yun ang habol, pero andun pa rin. Free ball, JRU taking advantage. Naibalik ng EAC. Here comes Melgar. The drop will not work. Grabe yung habol ng setters. Hindi na maitatawid ng EAC, so JRU will get that point. Nice defense, both teams, ha? And JRU successful that time. Really challenging the floor defense at Lamang na ng EAC. isa. 23-22. An interesting opening set sa laban ng JRU at EAC. Nice serve from Ruiz. Regalo para kay Rose. Wala. Ito naman, wala sa likod para kay Perez. Ulit. Melgar was right there. Oh! Double. Infraction on the setting by Laurente. Medyo dumulas lang ng kaunti diba? Lumasot. I think ibibigay niya sa open yun Yeah. So 23 all. Digitan tayo. Ito na. Kung feeling mo yung service mo, ipasok mo lang. Kung hindi ka sure, ipasok mo lang. Ayun ang ginawa niya. Laurente, the tip. Laurente tips it over again. Formento. Nice Perez is block! denied. Solid block! Let's take a look at this again. Inantay niya muna yung open or figure. Oh, that's excellent blocking. Nabasa niya ng maayos. Yeah, that was Ganun din talaga dapat Si Rose yun, yung nakakuha ng kill block. Set point by JRU. Sana lang ang kailangan ng JRU dito. Pero nakabawi ang EAC, so we got an extended set number 1. 24 all, Villena on the retaliation. Intense ha. First set pa lang to. Sign of good things to come dito po sa laban natin. Okay. Very competitive game between EAC and JRU. Villena, naipasok yung serve. Mahirap na first ball para sa JRU. Chance ball. So, take advantage dapat EAC. Uy, pero miscommunication din mula sa EAC. And another free ball. This time for JRU. Dali Versosa converts. Alam mo, sa open spiker talaga, kahit ako, pag alam kong nandun yung quicker sa likod, doon ko talaga ilalagay yung bola. Yan yung ginawa ni Dali doon. Successful. You know, Dali Versosa, pag nakita na niya yan, may game plan na yan bago umangat. 25-0-24. So another set point situation for JRU. Almazan, pinasok lang yon. Laurente, one-handed serve. Duñegos! Successful! And JRU able to take away set number 1. Slightly extended. Lady Bombers take it 26-24. Nagsisimula pa lamang po tayo dito sa ating laban. Intense na agad. Karamdam ko, mas intense yung magiging set number 2 natin. Pagbalik natin dito sa GTV. Mabilis ang tanong, mabilis ang sagot. Number 1, sinong teammate mo ang mabait? Si Ate Tin. Ate Tin, okay. Sinong matakaw? Si Ate Pachi. Ba't ka natawa? Natawa siya, okay. Sino masipag mag-aral? Si Ate Tin din. Okay, sino masipag sa training? Lahat eh. Angge, ready ka na ba? Ready na po. Sino yung masipag mag-aral? Masipag mag-aral, si Gail po. Eh, yung masipag naman sa training. Masipag sa training. Kami po lahat, masipag. Wow. Eh, sino yung pinaka-hikay? Pinaka-hikay. Si Cloan po. Nakikipagkulitan tayo with Dolly Versosa. Sinong teammate mo ang mabait? Ang mabait sa amin ay si Yan Yan. Hindi ikaw. Hindi ako. Wow, okay. Sino naman ang matakaw? Matakaw sa amin si Risa. Grabe. Matakaw talaga. Took up the prize. Oo, gano'n. Sino naman ang mahilig sa K-drama o kaya naman sa K-pop? Madami kami eh. Ako, one of the fan ako. Sila Laika,
Sila Kia din. Ganun. Sino naman yung... Coming alive late in set number 1, taking it 26-24. Gretch, ano yung nangyari sa first set natin? Alam mo, akala natin hindi na sila makakapalag, di ba? Pero yun nga yung sabi ko sa'yo nung umpisa pa lang, na hindi porket nasa ilalim ka, eh talagang malulubog ka na. And that's exactly what happened because EAC for the majority part of that set number 1, sila yung may hawak ng abante. I think their biggest lead was around 4 points if I'm not mistaken. That was 2 times in the set, 7-3 and 14-10. But JRU, yun yung sinasabi nyo, as volleyball players, kinapitan sila itong Lady Bombers. Kapit ka talaga. Pag gusto mo manalo, gustuhin nyo talaga. Makikita mo naman sa galaw ng players, di ba? And despite another slow start for JRU, kasi medyo ganito yung nangyari sa kanila against Letran. Slow start, hindi nakasabay agad-agad. Pero ito, dun sa game against Letran, second set na sila bumawi. Ito, nakuha nila na first set agad. First set, at least umabot para maipanalo nila yung first set. O, yan po yung mga highlights natin sa set number 1. It was Sid Niegos, by the way, who made a lot of things happen for JRU. Had 6 points in that opening set. At ito po, yung ating mga numero dyan. Ito, masasabi mo, Gretch, unusual, slightly unusual, pero dahil mas maraming atake na pumasok para sa EAC. Talagang yung EAC, doon sila sumabit sa errors talaga eh. Sunod-sunod. Yung 4 na sunod ba yun? Doon talaga, kaya dapat ma-stop nila agad. Every error, 1 to 2, ma-stop agad nila yun. Kaya talagang every stretch sa volleyball, parang test yan ang composure mo, kung paano ka as a player. Kung paano ka bumawi, paano mo kontrolin yung emotions mo, yung games mo, paano mo titimplahin. That's right. And the turnaround of JRU in their first game against Letran was led by their libero. Again. Si Alonia. Again. Diba last game siya din yung lead ng digs. That's right. Ngayon siya ulit. Maganda. Which is yun talaga ng trabaho ng libero. Pero ngayon, mas umangat pa ng umangat yung performance na. That is Marian Alonia. So yan Alonia doing a great job as well here. Kahit diesel, parang diesel nga itong JRU. Kinailangan muna mag-warm up. EAC also have a good digs, diba? Pati libero nila. Actually, both teams talaga. Right. Correct. Pero pinag-uusapan natin yung libero. Sa kanya tinarget ni Formento at naka-ace yung Formento. Hindi sila nagkaintindihan ng katabi niya. So, better start. Actually, an encouraging first point for EAC after that heartbreaker. Nice adjustment. In set number 1. Okay, chance ball. Take advantage. Dapat. Viliana couldn't convert. Pabalik sa JRU. Sayang! Ay, sayang. Pero kulang lang ng konting push pa. Ipupunta niya dun sa kabila. Dun sa spiker, sa open spiker. Walang katao-tao eh. Correct. She was looking at the angle already. Kasi lulusot na yun sa blockers kung pumasok yun. Punta lang sa net para kay Verzosa. Habol Another difficult first ball. Pero itatawid ng JRU. Nice save. Chance ball para sa EAC. Combination. Ayun, net ulit. Pero sa EAC na to. Ito tawag. Kanina puro JRU ang net touch eh. Ngayon, EAC naman. Be careful talaga pag nasa net ka talaga. Pag nasa harap. And that's another error for them. So, 10 na nila. Kailangan, ma-stop nila yan. So, Formento. Open. Perez will try. Alonia. Nice dig. For the pickup. Open ulit. Ayun! Ayun yung gusto niyang gawin kanina, pero with a drop ball naman. Ngayon, pinalo niya na. Kinargahan na to ni Dolly Verzosa. Kahit naman ako, as a spiker, once na it doesn't work in the first attack, kailangan lakasan mo na sa next attack. Siguraduhin mo na ipapasok mo muna. Yes. That was a good angle once again coming from Dolly. Okay, back row ulit kasi it's working on them, but not this time. Attack error mula dito kay Almazan. Yes. Kanina, di ba, pumupunto sila sa likod? Ngayon, they've been very effective from that area. Yes.
is it a way to negate the blocking of your opponent? Yes, in a way. Pag mula sa likod yung mga atake mo. Kasi, although mas mahirap i-take yun, Yes. Di ba mas As a mahirap? spiker, mahirap yun kasi it's parang masyado pang mahaba. Pero kasi yung blockers mo either one or wala. So, mas okay umatake. Yun. Mas kaunti yung bantay. Chance ball. Laurente sending it over to Verzosa. Almazan. Sayang miscommunication. And Almazan here using the net. Nandun yung Ruiz. Malayo sa net. Adjust. Medgar, cross court. Buhay pa. At lalabas. Outside. Ang ganda ng adjustment nito ni number 3 from JRU. Kasi kanina pa yan, malayo man o malapit sa net. Talagang napapatay niya yung bola. Malakas man o hindi. Oo. Melgar, one of their best scorers, by the way. Itong si Renessa Melgar had 10 points in their previous game against Letran. You're right. Daming ways niya pwede umatake and she's seeing the other side very well. Ito ang ace naman para sa JRU. Usually setters ang talagang sharp mag-serve. And now it's Laurente. Well, siyempre, isa ka sa mga hindi setter na malulupit mag-serve. Hindi naman, Martin. Talagang siguro, pinapasok mo lang. Pinapasok mo lang. Parang si Laurente dito. Back-to-back aces for Laurente here. That time, used the netter advantage. Alam mo, mahirap kumuha ng serve na sumasabit sa net. Kasi parang andun na yung decision mo na kuhanin yung bola, pero hindi merong mga spaces na dapat mag-extend pa yung kamay mo para mas maayos mo ma-headed sa set. Kumbaga yung anticipation mo, nasa likod ka na, nakapwesto ka na. Pero sasabit. Sasabit sa net. Nandun pa sa pinakaharap. Oh. Martin, alam mo, nasasaktan na ako ngayon. Biro lang. Ayan. Ano mo nga naman lalakbayin yun? Pero 6-1 run for the JRU Lady Bombers in set number 2 to begin this set. Nice drop, power drop. And that's Rose. 10 sending it to the other side here. Maganda din talaga pag yung picker mo nag-work din, hindi lang open. Kasi yung blockers mo talagang malilito. Baga, para meron kang variety sa atake mo. You're right, malilito nga. Yung depensa pag iba-iba yung ina-activate. Nice receive. Formento going to Perez. Laurente. Ay! Holding. That's too low. Yeah, para dito kay Signegas. Mababa yun. So, EAC will get a breather. Dahil umaalagwa na talaga itong JRU kanina pa. Because EAC had the better start to this set. Catherine Almazan. Now serving. Dalawa lang yung lamang. Verzosa from the middle. Naabangan ng blockers. Melgar cross court. A sharp attack will not work. Perez. Uy, pasok. Ng opposite spiker here. Hindi na nagpapatalo. Perez targeting the back. JRU let it go. They thought it was sailing out, but it went in. So Catherine Almazan is back to serve. Ngayon, lamang na yung JRU ng dalawa. Kanina, EAC. Ngayon, JRU. Patong. Verzosa on the push. Salvalosa, itatawid ang bola. Laurente to Melgar. Couldn't do it. Perez with a two-handed push, and that works for EAC. Actually, hindi na kanya yun sa open spiker na yun Kasi masyado nang malayo yung libero dyan. Kasi sakop na ng libero yung buong likod. That's right. See? Dapat kay Ruiz yun. Kay Verzosa. Dali. Or was it Dali? Yeah. Was it Dali? Lang, hindi umabot. So Catherine Almazan back to serve. 6 serving 7. Isa na lang. Oh, that's another sharp one. Oh, miscommunication again. Salvalosa. Formento. The quick. Nice block. Denied. Perez getting it through the blockers. So EAC, kinakapitan ng JRU sa ating set number 1. Nakita na ng setter nila kung saan din sila. Hindi lang sa back row attack, pati din sa opposite. O pwede.
Hindi, pumutos. dapat naman talaga din ganyan para yun nga, hindi mag-stick yung blockers ng kabila na sa'yo lang. Na Correct. isa lang yung babantayan, diba? So this time they were able to score. EAC with the Outside. counter-attack. Pero itong error ni Almazan will send us to our first technical timeout. On the other side, meron tayong report mula kay Bailey Sakot. Looking for news and latest information? Yung pala almost more than a minute na pala o hindi humihingi na. Watch GMA News and Public Affairs, Stanford 2. The digital newscast where you can find the biggest stories of the week. Binabaril kami talaga pag nasalaot kami. So kami, ano ang laban namin doon? Dalawang ranger po namin ay pinagpuputokan po ng baril. In-depth documentaries on issues, special reports, and analysis on local and global affairs. Mukhang hindi naman seryoso si Presidente na terminate yung MBFA. Na wala tayong asahan sa Western Pharmaceuticals kasi nabili na yun eh. That matter for every Filipino. Oh. So, gusto na lang daw po niyang umuwi na. Doon na lang daw po siya mamatay sa Pilipinas. Empowered by Volleyball. Pag-usapan natin ng EAC Lady Generals. Sabi ni Coach Rodrigo Palmero during the huddle that they lost that first set because of their unforced errors, because of their miscommunications and their lack of adjustments on the floor. Now sabi niya they need to focus on running their system, most especially on their offense. Alam niya may intensyon ng kanyang mga players na mag-adjust doon sa binibigay sa kanila ng JRU. Pero meron silang training, dapat yun ang itakbo nila doon sa dito sa ating laro. Now, this second set, kailangan nila mag-focus dito dahil kalimutan daw nila ang kanilang first set. Back to you, Martin Gretschel. Thank you so much, Bailey's EAC. Well, they're trying. At least here in set number 2. Yeah. After the excellent start from them earlier, and overtaken sila nitong JRU, but now they've tied things up here. 8-all. Yeah, so set number 2. Let's see. Received by Versosa. Dikitan ulit yung set natin, by the way. Oh, Ruiz! Wow. With a sharp kill. Lakas nun ah. May Ruiz. Tingnan natin yung setup ni Laurente. Maganda talaga yung set din eh. Maganda talaga yung bato ng mga setters both teams. Maganda man yung receive o hindi. Depensa o hindi. Kasi setup pa na maganda. O mapas. Ruiz doing the setting for Melgar. Formento to the middle again. Laurente. They go back to Ruiz. And Ruiz puts it down. Wow. So May Ruiz providing some variety on the offense of JRU. Tingnan mo yung hatid ng setter, masyado nang malayo sa kanya, pero naihalin niya pa rin na maayos sa spiker niya sa open. And that was from the same spot earlier. Same height din ang set. Ayan, habol yung setter sa kabila. Free ball para sa JRU. Laurente, running attack. Nandun si Almazan. Back row again. Quick Nakabantay yung again. Versosa. Pero buhay pa ang bola. Talaga, no? Good save from Almazan. Denied by Niegos. Back row again. Laurente. Kay Ruiz ulit. Tingnan Set up natin. si Ruiz. Doon pa rin si Almazan. Good defense from EAC. Nice defense. Good defense Dani. din para sa Lady Bombers. San Caloza. Grabe! Ayaw bumitaw. Buhay pa rin. Ito ang free ball para sa JRU. Laurente with a 1-2. Alam mo talaga, isa din talaga sa nakakapag-decoy din ng blockers is yung atake ng setters. Mag-drop ka man, may mga setters din pumapalo. Pero kanya sobrang easy lang oh. Correct. Tuwang-tuwa din yung mga players sa bench. Went for the 1-2 when they needed it. Yes. Kung kinakailangan na. Para hindi ma-predict ng EAC. Oh, that's an attack error from the Lady Generals. So this is 4 straight points for the Lady Bombers. Nangyari na naman ulit. Yeah. Coach Rod, napa-time out. Kailangan natin gawin yung pinaka-practice natin. Diba mga ginawa natin nun? Sino din depensahan nating tao? Yun ang kunin natin. Ang ginagawa natin,
Natutulala tayo sa kanila. Huwag tayo matulala. Any incident na pwedeng parating ang bola, dapat aware kayo. Mag-react kayo ng tama. Naintindihan nyo. Dapat mas nakikita nyo nga na makakuha kayo ng advantage sa kanila. Yung atake natin hindi pwedeng puro drop. Atake tayo ng mabilis. Atake tayo ng tama. Huwag tayo mag-hesitate. Huwag kang tumigil. Ikaw binabataw madalas ng bola. Huwag tumitigil ka. Awit tayo. Awit tayo! There you go, that's Coach Rod Palmero. He wants more power on the attacks because they've been settling with the drop balls dito, Gretch. Kaya madaling napipick up yan ang side ng JRU. Sabi nga ni Coach Rod, huwag matakot. Yan. May tinuro siya kanina na huwag matakot kasi siya yung binibigyan madalas ng bola. Which is dapat lang talaga. Kasi the more na matatakot ka mag-error, the more na magkaka-error ka. Yeah. Been there. At saka hindi ka makakapatay ng bola. Eto si Ruiz, cross-court again! Kita niya yung butas, nalalapagan niya yung libero ng kabila. Look at this, the connection of Laurente to Ruiz that time. And for Ruiz, pangatlong puntos dito sa set number 2. EAC scrambling. This is a free ball for the Lady Bombers. Chance na naman. Ruiz, kinargahan. Doon si Salvalosa. Reyes. Ruiz. Negos. Diretso ni Negos. Oo, dalawang kamay yun. Reyes. Sent back. Inside! Grabe! And that's another rejection for JRU. Tignan natin yan, Gretch. Basang-basa na Masyadong mababa din kasi yung set. Yeah. And that was a smaller blocker in Laurente who got it. Perfect timing for that JRU wall. Formento. Ayan drop ulit. Okay, naabutan ni Alonia. Pero puntos para sa EAC. That was one heck of a dive though coming from Alonia. Pero maganda yung drop ball. Kanina pa nila gusto gawin yun pero nakukuha. Ngayon na isa na lang yung blocker. Mas nakilala. So, first point of that drop from EAC. the back from EAC. Tignan natin kung mapapatuloy. Ay! Yeah. That was Melgar misreceiving it. Service ace. Magandang service lang talaga. Makakahabol at makakahabol. Service at defense. So 10 serving 14. EAC, gusto ulit habulin itong JRU. They were successful earlier. Tinabla nila 8-all pero umabante ulit itong JRU pagkatapos nun. Negos. Perez was right there to pop the ball up. Cross-court hit. That's good. Ayan na. Hindi na siya natatakot. Kanina natatakot siyang pumalo. Yan sa Coach Rod. Huwag matakot pumalo. And Krisia Reyes this time with power. Sakto. Sa linya. 11 serving 14. That's a good serve. Another one. Yun yung sinasabi ko sa'yo kanina pa Naakala mo long ball, tapos biglang mag-short ball. Nalalaglag nun. Oo. As a receiver, masakit yun. Isa yun sa pinakamasakit Tayo naman, sa lahat. hindi naman natin ini-expect. So expect natin, ready to move tayo, girls. Pag service, ang laking pinanggagalingan, may time kayo to move. Kia, hindi ka ready dun sa first ball, Okay? Ikot tayo isa. One stop. Ikot tayo, tapos mas maayos na Yan. Tingin dito, Binato na dun. Nasaan ka na sa loob? Our score right now is 12-14. Abante pa rin ang JRU. But EAC, inuunti-unti itong lamang ng Lady Bombers. So, Coach Mia wants to put a stop to that. At yun yung instructions niya kanina. Anticipation din ng mga players niya. Here we go. Miscommunication sila ni number 3. Lalo sa reception nila. Dapat sa kanya na yun kasi short na yun Nasa likod na si Dali. So, ito ulit si Umapas. Let's see if she's gonna be affected of that timeout. Nice Straight to receive. Alonia. Uy, hindi inaabot ni Negos.
And a miscue between Laurente and Niegos. Yung atake ni Niegos nung halo. Na nakikita din naman sa palo. Yeah. Pero kanina gumagana yan para sa JRU. Lead is down to 1 though. Ito na naman ang EAC. Malapit na naman sa net. Para maitatawid ng Lady Bombers. Formento, 1-2, lalabas! And Formento took a risk. Lumabas na. Substitution here, dalawa. Palit para sa JRU Villanueva. Entering for serving purposes for Coach Mia alongside Alam ko pag ganyan. Rose. Pinapahinga lang para makita niya saglit ano nangyayari sa loob. Tapos pasok ulit. Para makakuha ng information Katulad off the niya. bench. Kita mo. That was a key substitution. Sinabi niya, kita mo yun? Villanueva making a mark right away. Technical timeout. On the other side, we'll have Anne from JRU. Hi, surprise guest! Long. Surprise guest, ikaw ba ay into politics din? Isa ka bang artista, singer, vlogger? Surprise guest, ikaw ba ay isang artista? Pwede. Politiko? No. Athlete? Yes! Surprise guest, is that you, Kylene? Yes po! Wow, tumama ako, yay! Bye. Igan, grabe ka! Congratulations on your new program. Ate V! Nakatutok pa rin kayo dito sa NCAA Season 97 Women's Volleyball dito lang sa GTV. Mga kapuso, sa init ng labanan today, mukha talagang magiging malamakasaysayan ang laro today dahil syempre, dalawang pangalan na kilala sa ating kasaysayan ang naglalaban, Emilio Aguinaldo at Jose Rizal. But speaking of Jose Rizal, ay talagang hindi po magpapatalo ang ating Jose Rizal University. At kanina nga during the huddles, isa sa pinaka-in-encourage ni Coach Mia at ng kanyang mga teammates ay itong si Marian Yanyan Alonia, ang ating super rookie libero at naging best player of the game. Sabi pa nga nila, magkakumpiyansa tayo, Yanyan. At syempre, sinabi sa akin ni Coach Mia na hindi nga daw niya in-expect na agad-agad first game pa lang ay magiging best player na itong si Alonia. Although naniniwala daw talaga siya sa kakayahan ng kanyang bagong libero. Nakwento rin sa akin ni Marian, ultimate dream daw niya makasama sa national team tulad na kanyang iniidolong si Don Macandili. Kaya naman tingnan natin kung magiging best player din kaya ang galawan today ni Alonia. Back to you muna, Martin and Gretzel. Maraming salamat. Pang klase din pala yung idol nito ni Yanyan Alonia. Si Miss Everywhere lang naman, Don Macandili, na walang bumababang bola po doon. Pero Yanyan Alonia, an excellent first game, second game for her. Magandang simula sa kanyang college career with JRU. Alright. The Lady Bombers looking good in the second set. Ito, nakabawi ang EAC. Kanina, naibaba sa isa ng EAC yung lamang ng JRU, but it was another counter run mounted by the Lady Bombers. Binabawi ngayon ng EAC. For EAC, you don't want to go down 2-0, Gret, so you need to wake up now. Kailangan na talaga nilang magising eh. Kasi first set, sila yung nauna, di ba? Tapos, ayun, kinapos lang talaga. Ito ngayon, JRU up by 5. So that error on the serve costing EAC. Pero ito, kinaliwa ni Almazan. Kailangan pa siya eh. Yeah. Like, pag kahit saan talaga iba ko yung bola, ina-adjust na niya talaga. Yung initial attack ni Almazan was again from the back kasama si Grisha Reyes at si Perez. Ngayon naman, nasa harap na siya. So 15, serving 19. Formento, scepter of the Lady Generals on deck. Laurente sending it to Dolly Verzosa. Alvalosa was there for the up. Grabe yung hang time ni Dolly. Ito na, ulit.
Eto, patong play, pero nandun yung blockers. Denied. Dolly Verzosa getting denied at the net. Ito na, mukhang nagigising-gising na yung EAC. Double block, Villena getting that kill block. Lady Generals within 3. Alonia. 1-2 para kay Laurente. Nandun yung Formento. Ulak-ula kay Almazan. And it works again. What happened? Natapilok ba on the landing itong si Catherine Almazan? Let's check it out. That was a push coming from her. Yeah. Tapilok. Pero she's fine. Papagpag niya lang yan. Pagpag lang talaga yan. Lalo ganito, may adrenaline ka sa laban. Oo, ganun talaga. Yun. Pagpag lang. Bukas na lang sasakit. Abangan ko na lang. 4-1 run from EAC in this stretch. Verzosa down the line! Nakakatuwa talaga daw si number 11, no? Simula nung pumasok siya talaga, siya yung nagbibigay ng, ganito dapat ha. So which is talagang kailangan ng JRU yan. Parang siyang vocal and emotional leader. Yan, ng JRU. Uy! Sabit sa sulit. EAC will give up the free ball. Chance ball, dapat nilang mapatayan. Chance ball yan. Mengar, regalo para kay Rose, hindi gagana. Almazan cross court. And Nueva was there. Ito naman sa Lady Generals, meron silang free ball dito. Dali continues. Verzosa with the off speed. Will not go. Almazan's turn. Andun pa rin yung Villanueva. Mengar from the other side. Nakabangan! And that's a kill block for EAC. Hindi na cover. Importante talaga yung coverage eh. Kasi doon din nagkakaroon ng kumpiyansa yung spikers mo. Andyan siya para to cover me. So, another point na naman. Another chance. Right. That time, may initial na topic eh. Yung secondary, yung second ball, hindi na inabutan itong JRU. 18 serving 20. Nice. Dolly off the block, but the block went in. Masyadong malayo yung mga nagko-cover. Dapat may maiwan talagang isa sa likod. Kasi yung lahat na cover na dapat sa harap. Yung sweeper dapat yung may iwan doon. Yeah. Lahat si Laurente lang natira. Time out ni Coach Mia. Lagi isa. Okay? Ayos tayo. Paikot tayo, Ikot tayo isa. Kia, ang laki-laki ng angle mo dito. Huwag niyo ibabalik dun sa blocker. Gilid. Go tayo, relax muna tayo sa isa. Ako na naman. Dita. Back to the coverage. A 6-2 run from the Lady Generals. Kaya isa na lang ang kanilang hinahabol sa second set. 19, serving 20. Verzosa, those are her numbers on your screens. Ngayon, 5 points. Hindi na pwedeng open lang. Kailangan may decoy talagang isa. Villena will start. Bautista, first ball. Oh, loaded hit. Walang kumuha. And that works. Dapat kay Perez yun eh. Naunahan pa siya ni number 12. And Rose or Rose. Ito yung kinargahang atake niya. Wow. At magandang response yan. Wala naman sa timeout ni Coach Mia. Timeout talaga, no? Nakakatulong talaga siya. Sobrang nakakatulong kahit konting... Pang-regroup, ano? Yes. Yan. 21 serving 19. Oh! Wow! Mapas with a hit. Ace na lang. Mapas has been solid today. Sa'yo, eh. Maganda talaga maghandad yung mga center both teams. Maganda man yan o pangit. Almazan. Alonia will start it on the other side. Niego's turn. Balik na si Niego. Formento
Riza Reyes, nandun yung blockers. One more try for her. Reyes again. Nice Nakabangan one. ulit. Laurente. Melgar. Oh, Okay. the pickup for Perez. Dolly. Off the block. Ball is still alive. Chance ball. Formento. Off speed. Nice Drop ball. Di defense. gumana. 1-2. Melgar. Wow. Ayun yung sinasabi ko sa'yo. 1-2 talaga. Pag dito ng puntos, 1-2. Kahit nung dati setter ko pa si Jasmine Nabor, pag hindi na kami nakakapuntos, 1-2. Alam na niya. Oh, alam niya na yun. Pag galing sa receive namin na maganda malapit sa net, papalunan mo talaga yun. That's a great name that you just mentioned. Jasmine Nabor, one of the, not mistaken, tallest setters Yes. that I've seen pagdating sa women's volleyball. Twitter na. O mapas, nakaabang na yung blockers. Eto si Reyes, nandun pa rin si Negos. Oh, back row. Almazan. Kanina. Good cover from Alonia. Ruiz adjusting. Salvaloza. Formento. Reyes push. Hindi na inabutan ni Alonia. And lead is down to 1 again. Talino nun ha. Alam niyang mababa yung bola eh. So hindi na kailangan paluin. Kasi pag papaluin niya pa yun, talagang mananat over siya. And targeting the slightly Kasi open bago ka spot. pa talaga pumalo, titingnan mo talaga Yan. yung kung saan yung butas at didepende ka sa set ng setter mo. Verzosa. That's a good receive. Oh, Melgar with a sharp kill. 23-21, JRU. Isa sa inaasahan talaga eh, no? Yung bola niya hindi ganun ka, no? Pero talagang controlled niya eh. At alam mong kahit may control, alam mong may Talag- ibubuga pa rin. Yes. Oo. Melgar. She started it, so she's at the back now for JRU. Dolly. Laurente. Running attack for Negos. Sid Negos. Yung connections nila talaga, no? Kanina pa yan eh. Look at this. Laurente. A suave execution of that running attack from JRU. Dix, tutuloy natin yung bola. Sa inapunta yung bola, di mo kayo Pumipensa tayo sa pattern. First set pa lang, sinasabi ko na sa inyo, huwag kayong pumunta kung saan saan. Hindi nyo na nakikita yung sarili ko sa ginagawa. Ha? Pag hindi tayo nag-stick dun sa plano natin, sa practice natin, hindi tayo tayo. Malayo pa to. Pag-aralan nila paano ibalik. Kaya pa yan. Kaya natin na 24-21 is the tally. This was the She's run and gun smiling again. Na, no? Oh. She's smiling na. Nung, kahit wala pa yung bola sa kanya, alam niya na eh. Nakita mo na, sa buwelo pa lang. Alam Ito niya na kung alam saan na. niya ilalagay yung bola. So 24-21. Apat na yung mag-receive dito sa madala. Oo. Maninigurado ang EAC sa first ball. Formento. They go to Reyes. They need a point. JRU on the attack. Ruiz couldn't end the set. Reyes again. Oh, an attack error. And the second set will officially go to the JRU Lady Bombers. Another close one we just had here. This time it's 25-21. Mag-break muna po tayo ng konti kasi medyo intense na yung napapanood nating volleyball. Magbabalik ang NCAA Season 97 on GTV. Hello po mga kapuso, this is Sofia Seniron and I'm here in Paco Arena for another volleyball game day. And as you can see, the girls are behind me getting ready for the upcoming game. But before we watch that, let's get a chance to take a sneak peek into their game day bag. Kasi I'm sure maraming interesado ano ba dinadala ng mga girls namin dito before they play. What do they call you? Oh, my name is Katrina.
So, Kat or Katrina? Kat na lang po, pero if you want po, call me Ganda. Ganda, ano po ang position mo? So, I'm a setter po ng Lady Altas po. We are gonna raid your bag, your game day bag, kasi this is your first game sa season na to. So, alam ko dapat ready ka na. Dapat ito talaga ang, it's the sign for everything for the rest of the season. Kung ready ka today, ready ka buong season. Naniniwala ka ba dyan? Ready na ako. Buklat mo na yan, girl! There. Ito, we have our shades. Tanan! Actually, Dito po sa ating unang laban on June 17, a Friday, in our women's volleyball tournament in your NCAA. Ito po yung mga set 2 highlights natin. Naghahabulan yung dalawang teams natin. Kasama niyo pa rin Martina Villar alongside Gretchen Sultones, Lady Beast here in the broadcast. Pero yung EAC, karamihan, they were within a point. 1 point early on na itabla nila. Pero ang nahahabol nila, down to 1, down to 2 yung lamang ng JRU. Pero umaalagwa na ulit yung Lady Bombers pagkatapos na. Kulang lang talaga sila sa, alam mo yung masyadong madaming errors, which is dapat hindi. Dapat kanina pa nila na-adjustan yan sa first set. Pero hindi naman natin kasi masasabi pa kasi meron pang isang set. Malay natin, diba? Pero set number 2 natin napunta dito sa JRU. Another close set 25-21 because the first one extended yun 26-24. Ito 25-21. And we are checking out the numbers of that set number 2. You mentioned the errors of EAC. If I'm not mistaken, they had 9 after set 1. 8 naman sa set 2. 9, 8. Tingnan mo, 8 out of the 25 points nanggaling lang. Libreng puntos, kumbaga, para dito sa JRU Lady Bombers. And lamang din sila sa attacks ng JRU. So, dapat yun. Yung sa errors, bawasan nila. At sa attack, dapat ma-convert nila yung digs nila. Nag-error kanina in a crucial stretch itong EAC. Yung humahabol na sila, nung nasa 20-point mark na tayo, nag-error ulit sila. And that ultimately gave it to JRU. And kasama niyo ngayon, po si Gretchen Sultones. Ayan po. Lady B, I call her the goat of the NCAA. Very dominant. Daming sweep na elimination round sa NCAA. So, kung binanggit mo NCAA volleyball, matic po. Gretchen Sultones. Alright, set number 3 action begins. And a powerful strike from Almazan will get them their first point. Yan ha. Pinapakita na talaga nilang gusto nilang kumuha pa ng isang set. And that's the encouraging thing, Gretchen naman, para sa mga attackers netong EAC. Kasi gumagana yung mga atake nila. Lahat naman gumagana. Talagang sumasabay din sila sa JRU. Yun talaga yung errors lang talaga. Pati yung attacks nila, hindi nila masyado pang nako-convert into points. With the adjustments now from EAC, dalawang sunod. This time it's Villena converting from the middle. Pero hoping for the EAC, hindi sila magmadali. Dapat relax pa rin sila. Minsan may time na magigigil ka talaga. Gusto mo ng punan. Mawawala ka kasi pag nanggigigil ka talaga. So, 2-0. Another good start for EAC to us. At leading scorers natin dito, Almazan, lone player in double figures so far with 10 points already. Niego sa kabila, once again leading JRU's attack with 7. Almazan, easy pickup for Melgar. Sa kabila. For Mendo. Salvalosa, underhand set to the back row hit of Perez. Drop. Raus Reyes rather. Verzosa, inabutan ni Almazan. Hindi na umabot. And Ollie Verzosa will officially get that point. Tignan natin ito Kanina pa talaga yan humahataw si Dali, no? Kanina nabablock siya, so ngayon pinapacheck niya. Dapat nakaka-adjust din talaga siya, di ba? Kargado na. Correct. Nakikita mo yung adjustment niya pagdating sa atake. Pero ito, lumabas yung serve ni Laurente. Yan, kahit mga simpleng error lang yan, it counts pa rin eh. Kaya minimize talaga yung errors. And if you're JRU, siyempre alam mo yung kalaban mo, gusto talagang bumawi sa set 3, you expect EAC to come out with a lot of energy and intensity. Ikaw naman dapat mas gigil ka na tapusin yung laban.
Villena. Siya yung nag-set dito. Papunta kay Perez. Isang body setter. Off speed. Nakaabang si Almazan. Catherine. Oh! Kinuha pa. Outside na yun. Yun nga, sinasabi mong adrenaline kanina. Minsan kasi may nakukuha tayong bola na akala natin ayun na, pero outside na din pala talaga. At time, kinuha pa yan ni Angel Rose Bautista. So 4-1 start for EAC in this third set. It is Villena serving. Verzosa sending it to Melgar. Melgar catches the corner pocket. Alam mo, isa sa pinakamahirap na target is yung long ball na yan. Yung sharp cross na long. Kasi it looked like she was under the ball when she took it. So palubo. Yes. Pero bumaba sa kanto natin. Rose. Another back row attack. This time it's Reyes. Andun si Rose sa likod. Melgar. Sumagot! An angled hit coming from Melgar. This was a sharp angle. Gretz. Maganda talaga yung atake niya, Right. no? Talagang napupunta sa walang tao. Na dapat din talaga. Maganda yung targeting ni Para Melgar. easy na lang yung buhay mo, di ba? Right. Hindi na yung lalakasan mo pa. Pagod ka na. Marami ka pang energy sa next sets natin. Ooh. Yes, receive. Yeah. And that's an ace. Ayan talaga yung dapat nilang aalagaan doon. Yung first ball nila. Kasi nagsisimula yung atake dyan eh. Lalo yung EAC. Ang ganda nung simula nila, 4-1. Ngayon, tatlong sunod-sunod para sa JRU. Yun ang hindi nila na minimize talagang errors yung sunod-sunod. Once na mag-error, sunod-sunod na. Solid battle at the setter position here. Laurente and Formento with 13 excellent sets. Formento with 12. Sa rotation. Rotation error. And 2 straight errors. So 4 straight points. Dalawa off attacks for JRU galing kay Melgar. Dalawang sunod na error mula sa EAC. That will put JRU ahead for the first time in set 3. And another ace! Wow! Walang hirap ng service niya. Hirap gayahin na na. Tingnan nga natin to. Floating na may konting ayun. Catches the line that time. Oo nga. Konting clipping. Ganun. So yung float serve, lumolobo yun eh. Tingnan natin to. Siya, tumutusok sa huli eh. Alam mo, isa yan sa mga pinakamasarap i-receive na mahirap. Correct. Mahirap siyang i-receive. Since receiver ako, Pero wala naman sa'yo. Kaya mo yan. Hindi, joke lang. Okay. An excellent two-way player po kasi si Miss Gretchen Soltones. Is 5 serving 6. Kaya mo receive. Konti. Laurente. Open. Setting up Niegos. Tingnan mo. Hindi lang siya quicker talaga eh. All Sa around open na siya siya doon. eh. Correct. Back row again. Almazan. Pero nandun na nakaabang yung Bautista. Melgar. Bigay na lang yung bola sa EAC. Salvalosa. To Perez. Melgar for the pickup. Open. Dali. Verzosa rises. Checked by the blockers. They go to Melgar this time from the other side. Alam mo, pagkaliwete din talaga yung opposite mo. Hirap talaga blockin. Kahit ako blocker ako So ako nagbe-block sa opposite. Pagkaliwete ang hirap blockin talaga. I was about to tell you earlier kasi meron bang iba sa diskarte mo, sa timing mo, pagkaliwete yung tumitira sa kabila? Sabi ng coach ko, tatapatan ko lang daw yung balikat niya. Coach ko. Okay. Min-engine ko na yung Si Ralph. Yes, Ralph Ricafort. Alright. We go to this technical timeout. JRU Abante. Pagbalik natin, it's gonna be Ann Gabriel. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds.
I've been a journalist for 33 years as a newspaper reporter, news anchor, online editor, and documentary maker. But podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. 7 Women's Volleyball dito pa rin sa GTV. Stay strong and stay aggressive. Yan po ang nagiging consistent na paalala ni Coach Mia sa kanyang mga players at yan din naman ang dapat makatandaan lalo ng ating Lady Bombers lalo na dito sa third set na kanilang laban versus EAC. Kanina nga during the break, pinaalalahanan pa ni Coach Mia ang kanyang Lady Bombers na kulang pa tayo ng isang set para manalo. Kaya huwag mawawalan ng focus. But going on to the lighter side of things, no, ito sigurong JRU ang team na hindi lang basta Reyna ang meron sila dahil meron din silang hari. Because aside from Queen Bomber Dolly Versosa, meron din tayong King Bomber na si Sid Niegos. Tinanong ko nga siya, bakit ba King Bomber ang tawag nila sa'yo? Sabi nila siguro, aside daw from being a senior player, nagiging malakuya daw siya sa kanyang mga teammates. Kaya naman abangan natin ang pagiging malakuya at ang matsuri nitong Niegos dito sa season 97. And speaking of kuya, for now, back to you, Kuya Martin. Wow. Teka lang ha. Nakuya ko na. Okay. Kanina, akala ko mabawal. Okay. That's a good They have king and queen on the court talking about Jose Rizal University. And that's the kind of leadership that they have. Pero may natapilok dito si Bautista. Hindi lagyan ng weight yung kanyang left ankle. So we'll check on her in a little bit, but she was carried to the bench of JRU. That's what you don't see. Paalam talaga yan. Kasi minsan pag after mo ng ganyan sa adrenaline mo, hindi mo alam kung sa alin yung sumasakit. Kagaya ko nung last game ko, akala ko ankle, yun pala, tuhod. I remember that. You had a good run though in your last tournament. As we take a look at this hit coming from Kita mo EAC. yun? Regalo. Isa sa pinakamasarap na regalo sa buong buhay namin na volleyball, yung bole. Yung tatawid sa amin galing sa kabila. Tapos papaluin mo ng ganon. Pakita mo na alam mo na no? Akin to. Ang taas. Eto na. Serving. EAC. Set up to Niegos. And Niegos quickly retaliates for JRU. Alam mo, hindi malabong maglaro to si Niegos sa Pro League. Ano? Correct. Kasi meron talaga siyang potential eh. Alam mo yung relax lang siya, tawa-tawa lang siya. Alam niya pag nagkamali siya, bawi lang agad. And listed rather as a middle blocker, pero nakikita natin umaatake siya mula sa open, opposite. Yes, not just a middle blocker. Yan. Ito yung kanina pang effective. Simula naman ng set number 2 natin, May Ruiz able to put it through. Alam mo, isa din talaga sa maasahan, no, si Ruiz. Kasi kahit nasa loob man siya or wala, pagpasok niya, magde-deliver agad siya eh. That's right. Pakinggan natin si Coach Rod. Ulit-ulit. Ayun yung sumunod guys eh. Ang hirap nyo pasunurin. Meron kayong sariling galaw. Pansinin nyo, bakit nahuhuli lagi ni Versosa yung bola nyo sa down? Kasi nandun siya lagi agad. Ang ginagawa nyo, nilalagyan nyo ng pwesto dito. Ba't nyo lalagyan ng ganyan? Unahan nyo na kung down. Abangan nyo na dun. Kilos tayo guys, kilos. Tara! A visibly frustrated Coach Rod Palmero because hindi nakaka-adjust yung kanyang team. Sabi niya, andun na si Dali. Tapos pinipilit pa rin nila sa down the line. As a spiker, alam mo din talaga dapat yung ginagawa mo sa court. Kung nakukuha ka ng disposition, dapat iibahin mo na yun eh. Doon ka pa rin pupunta. Kasi talaga masasalo yan. But after a time, I think we've seen that with different coaches. Siyempre, gets talaga medyo frustrated yung coach nyo. How do you absorb that? Ikaw personally as a player, paano mo tinetake yung mga gano'n? Konting na pagalitan kayo ni coach. Nung bata pa ako, nasasaktan ako ng bata. Pero
lumalaban pa rin. Like, di yung super lugmok. Okay. Tapos mas hinasa pa ako ni Coach Roger, yung coach ko ng college. San Mas Sebastian. hinasa niya yung tapang. So eventually, Sabi niya kasi sa akin, anong gagawin mo dyan sa court? Hindi tapangan mo. at that's kung meron ka mga coach up ang gagalingan ng mga ganong klaseng talk, si Coach Roger, isa sa mga talagang malulupit yan pagdating sa Legend ganyan. talaga yan. Oo. Kung GOAT ako, siya yung Yan na. talaga. Correct. Actually, Martin, hindi ko talaga kinoconsider yung sarili ko, yung sinasabi mong GOAT. Kasi yun nga, Siyempre, ikaw cute hindi. lang ako. Siyempre, cute ka lang. O sige, cute at Guys, goat. pagbigyan nyo na ako, guys. Pagbigyan nyo na. First time ni Gretch sa panel. Marami pa siyang ganito this season. Okay. Alright, EAC just down by 4 in set number 3. They're trying to chip away. Yak, masyado ng malayo. Kailangan na niya talagang gumising ngayon. Composure talaga as a team. Hindi dapat... Look at ni Ruiz though. Oh. Ruiz Grabe. again. Power hit coming from her. Delivers, no? It is the approach and then the swing for Ruiz. Yeah. Always delivers. Kahit sa position pa yan. Open, opposite. Ayan, And she can even dig, diba? Yeah. Ayan, Seto, puro siya cross court. Here is Rose. Nandun si Salvaloza. Salvalosa, easy lang pag gano'n. Alam mo na eh, aangat na yung ball. Umangat, pero... Pag siya na eh. Eto, kanina strength ng EAC, back row hits. Ngayon, it's becoming one of their weaknesses, at least in this stretch. Kasi yung kanina, si Almazan, dumiretso sa net. Ngayon, si Reyes naman. Couple of attack errors for EAC. Formento, doon pa rin sila kukuha. Andun si Melgar, Laurente, joust one by the Lady Generals. Alam mo, sa EAC, dapat nilang matutunan yung pag-sunod-sunod na talaga yung error nila na dapat hindi sila madi-discourage as a team. Kasi once na may isa, sunod-sunod na yan. Dapat talagang kung lahat man na-down na, may isang talagang mag-aangat. Nagdo-domino effect para sa EAC. But again, you know, that's what you learn through the years na magkakasama kayo. Yung mabilis na bawi. Yes. Ayan. Which is work din talaga yan outside the court. Correct. Ayun. Yes. Oh. Not only inside the court. Kasi yung bonding yung as a team talaga, isa din yun sa nakakatulong. Kasi of course, your bond, your chemistry will translate on the court. Like us. Isang tinginan lang. Ilang months lang kaming nabuo. Isang tinginan lang namin ngayon. Alam na namin. Matagal na kayo. Pag ako dinilatan ni Mami Chi, kasi makulit talaga ako sa court, nasusobrahan ako minsan sa energy. Correct. So pag dinilatan niya na ako, kakalma na. Kahit ako pag dinilatan ako ni Chisa, titigil din ako eh. Okay. Hindi naman sa titigil, like, control mo. Relax lang, relax. Control mo, that's it. But here comes EAC, down by 3. Yes, kanina, masyadong malayo lang lamang eh. Ngayon, hindi na. Slowly coming alive in set number 3. 12 serving 15. Formento. Ruiz. Salvaloza was right there for the pickup. Ito si Perez. Naandun si Melgar. 1-2 para kay Laurente. Hindi bumaba. Free ball. Ulit. Free ball, dapat. Mapatay na nila yan. Dali na Kabuelo. The drop. Nandun si Almazan. Almazan, di diskarte. Pero inabutan ni Alonia. Verzosa. The pickup by Formento. Loose ball ulit. Back row attack. Again. And that's straight to the net once again for EAC. We go to this technical timeout. Our second one in set number 3. Sa kabila po, may kwento sa atin si Bailey Sakot. Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA News and Public Affairs Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang mayalam. Life hasn't been easy lately, so we're here to make your day, featuring amazing, funny, and heartwarming stories to bring you something bright and sweet and get you dancing through tough times. Simple joys that remind us
of the many reasons we can still smile. Cleanse your timeline with Make Your Day. Join us on YouTube and Facebook and share your stories too. Let's spread more awesome, wholesome content out there. Make your day! Welcome back mga kapuso. This is NCAA Season 97. Pag-usapan natin ng EAC Lady Generals, the trailing team. The head coach na si Rodrigo Palmero, china-challenge ang kanyang mga players to be in the moment, to stay focused in this game. Dahan-dahanin lang daw nila dahil hindi pa to tapos. Now he wants them, challenging them to do their specific roles and responsibilities in this game. Huwag lang daw idaan sa lakas kung ano man binibigay sa kanila ng JRU, basahin nila. One set at a time, hindi pa to tapos. Back to you, Martin and Gretchen. Maraming salamat, Baileys. Well, ito sinusubukan nilang gawin sa ating set number 3. Trying to climb from this hole. And, you know, they've been successfully cut the lead down to 3. Down to 4. Yes. Pero tumitigil dun eh. As we take a look at Bautista getting taped right now on the bench. Natapilok yan kanina, tweaking her left ankle earlier. But this is an encouraging sign para sa Lady Generals. On the strike, they were able to score. Service line. Number 1 enemy ng EAC ngayon, their errors. Errors talaga. Kanina pa yan. And that puts a stop to whatever momentum they're trying to build. Oh, ito si Villanueva. So nakikita mo yung kanilang emotional leader on the court. Service specialist din para kay Coach Mia. On deck. Nakagan challenge yung first ball. Service specialist nga. Oh, tingnan mo siya. Every pasok ka talaga. Alam mo yung na-hype din ako. Kasi nakikita ko siya. Oh, nakita nyo yun? Tuturo talaga eh. Si girl, nakita nyo yun? Villanueva. Confident na confident talaga siya sa galaw niya, no? And she's been walking the talk. Talagang instant impact off the bench and at the service area. Etong si Villanueva. Here she is. Verzosa. Nakabuelo si Dali. And Verzosa breaks down the barrier. Ito yung buelo. Ang lakas ni Dali Verzosa. Serving 13. EAC on the attack. JRU on the retaliation. Cross-court hit. Masyadong malakas para kay Verzosa. So 14 serving 19. Negos, no? Negos. Almazan to serve. Verzosa with a pickup. O-open na naman siya. And Negos unable to do it. EAC keeps it alive. Chance ball. Again. Combination para kay Melgar. That was a great execution for JRU. Kung nakakalito na yung atake ng Kaliwete, mas nakakalito pag siya yung nasa receiving end ng combination play. And Melgar takes full advantage of that opportunity. JRU ahead by 6, trying to get their second win of the season. Perez cross court. Melgar sends it over and sends it down. Grabe, no? Isa sa inaasahan din talaga, di ba? Melgar in double figures today with 10 points. And an error from JRU will give EAC a quick breather here as they try to climb back in this one. 15 serving 21. Lady Generals. This is a much better game from EAC. Lumapit sila sa JRU in their first 2 sets. Almost taking set number 1. They get sa set 2.
some encouraging signs for them, but ultimately it's the closing out that's been their problem. Yeah. Ito si Chris Reyes. Itong si Melgar din talaga, no? Hindi lang maaasahan sa opensa, pati din talaga sa depensa eh. Right. Which is sobrang galing lang kasi lahat pwede siya, di ba? And what I'm impressed about her is her attacking efficiency. Yes. Yun yung nakita ko pa talaga kanina. Talagang again, eto na naman more siya. chances para diba? pumatak. Oh, look at that. On cue. Kakasabi lang natin eh. An angled hit, touch shot para dito kay... Simple. Pero wala siyang, hindi mahirap, di ba? Yun yung, alam mo, isa yung sa pinakagusto kong matutunan kasi always yung atake ko na parang, ganun ako eh. Like, parang gigigil talaga. Gretch, alam mo sasabihin nila sa'yo, gusto nilang matutunan yung ginagawa mo. Yun ang gusto nilang matutunan. Gusto ko lang yung simple, pero hindi ko pa nagagawa. On process pa. Oo. Regalo. Oy! Oy! Ayan na. Nauna yung talo ni Umapas and JRU is feeling it. Alam mo yung gusto mo talaga pumuntas na the more na gusto mo, hindi mo na makokontrol yung emotion mo. The more na magkakamali ka talaga. Yeah. And JRU 2 points away from going up 2-0 dito sa ating NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament. Amante with a good serve earlier. Open. Ruiz. Going to Ruiz. Delivers! Again! It's Ruiz pushing that one through. Let's check it out again here. Alam mo na kakargahan niya eh. Despite Ruiz the always two blockers. delivers. Yeah. So Amante now will serve match point for the Lady Bombers. Oh, that's a good serve! Pero yung tatawid ng EAC. Pinapractice din talaga ata nila yung service nila. Eh. Halos lahat sila mabigat mag-serve, eh, no? Mabigat talaga. Eto, si Niegos panapos para sa JRU Gretch. 25-16. They win set number 3 and their second win of the season. This is a much better performance from JRU, who again had a slow start today but recovered in time to take set number 1. Katapos doon, tuloy-tuloy na para sa kanila. What can you say about the performance here? Sige, unahin na natin ang JRU. Alam mo, kanina ko ba iniisip eh kung anong klaseng gasolina sila. Correct. Diesel. Diesel, oo. Kasi slow start, pag pinainit mo na, talagang kakarga na ng kakarga yan. At in this game, again, EAC also playing a much better game today compared to their first one. Yes, Against kinapos San lang Sebastian. talaga sila eh. Actually, yung kanilang performance ng EAC, nagkulang lang talaga sila sa attacks. Tapos, more on errors. So, kung na-minimize nila yun, mas naging okay siguro. Pakinggan natin yung school hymn ng ating winning team, Jose Rizal University. This is our best player of the game, Melgar of Jose Rizal University. Renessa Melgar contributing 11 points, 10 off attacks, and with incredible efficiency para dito sa JRU today.
Sobrang efficient ang mga ginagawa niya. Ano? Yeah. Yung simple lang talaga. Gusto kong puntahan siya sa dugout mamaya at interviewin paano niya ginagawa yun. Ayun, alam mo, masa-starstruck yan sa'yo. Yan. Pero to see an excellent game coming from her, and JRU again with different attackers today contributing to the cause, led by Melgar with 11 points. Following her was Niegos with 10. Ito yung final numbers natin. You mentioned the attacks of EAC. Diyan sila nagkulang. Samahan mo pa ng errors nila. Masyado silang close, except lang sa attacks talaga. Mas mataas talaga yung JRU. Yeah. And sa bigs, tingnan mo, konti lang yung lamang eh. Correct. Kung maganda rin kasi yung floor defense nila. Yes, both teams is good naman. Yun lang talaga, kinapus lang talaga yung EAC. And again, they had a lot of players scoring big as well. Talking about EAC, malayong-malayo sa performance sila against San Sebastian, kung saan yung pinakamarami na 4 points today. They had 2 players in double figures in Chris Reyes and Catherine Almazan. Pumapangatlo si Perez with 9 points, but ultimately it was JRU who got this win, going up 2-0, joining the leaders so far at 2-0 in our team standing. So malinis pa ang kartada nitong JRU Lady Bombers, and a fantastic start to the season. Some character win din to para sa JRU kasi kinailangan nila talagang i-grind ito at habulin ng EAC. Alright, coming up next natin, meron po tayong performer, si Maui Francisco, if I'm not mistaken. An artist from Sparkle GMA Artist Center and an alumna of the Clash as well. Afterwards, it's going to be Game On, and then after Game On, of course, it's going to be Game 2, Letran contra Perpetual. On behalf of the entire team here on the broadcast side of things, my partner, Lady Beast, Gretchen Sultanes, as we take a look at the second game later. Yan po, Letran Lady Knights and Perpetual Lady Alta squaring off in our second offering today. My partner, Lady Beast, Gretchen Sultanes, our courtside reporters, Babies Akot and Ann Gabriel, and Recapit Ramos, our director. This is Mark Navier saying thank you. But again, don't go away. Nagsisimula pa lamang po ang ating Biyernes, Day 5 of the NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament. Pagbalik natin, we got a special performance for you guys right here on GTV. Believe in you.